Hi guys! Welcome to Best Friend's Kitchen! If you are new to our channel, please subscribe so you will get updated for our future videos. So today, we're going to show you how to make homemade pizza. So, eto nga pala ang list ng ingredients for this recipe. Tara, simulan na natin. Sa isang glass na may warm water, i-dissolve lang natin yung sugar at ang salt. Isunod na ilagay ang active dry yeast, tapos haluin at maghintay ng 5 minuto or until lumabas yung mga maliliit na bubbles. By the way guys, i-make sure lang na hindi masyadong mainit na tubig ang gagamitin para masiguradong mag-a-activate yung yeast. Habang hinihintay nating mag-activate yung yeast, i-prepare muna natin yung ibang ingredients para sa dough. Sa isang mixing bowl, ilagay lang natin yung all-purpose flour. Tapos, isunod na ilagay ang mantika. Pagkatapos, pwede na nating ilagay yung activated yeast. Haluin muna mabuti bago ibuhos sa flour. Tapos, haluin lang mabuti hanggang mag-well combined. Kapag nag-start na maging dough ang mixture natin, pwede nang simulan ng pagmamasa. I-knead lang natin ito for 2 minutes hanggang sa mabuo yung dough. After that, i-transfer lang natin siya sa isang flat surface at i-continue ang pagmamasa for another 10 minutes. Maglagay lang ng kaunting flour sa surface para hindi dumikit yung dough. I-continue lang natin ang pagmamasa hanggang maging smooth and elastic yung dough. Kapag tapos ng masahin yung dough, ilagay lang ito sa isang mixing bowl, takpan ng isang cloth, at hayaang umasa or mag-proof ng 1 oras. By the way guys, if you still haven't subscribed to our channel, please do so. You can also like and share this video and please hit the notification bell. Habang naghihintay tayong mag-proof yung dough, i-prepare muna natin yung mga ingredients para sa toppings. Hiwain lang natin yung bell pepper sa maninipis na strips or yung tinatawag na julienne cut. Then, cut the onions into thin rings.
Pagkatapos, i-grate lang natin yung cheese. Maglagay lang kayo ng kaunting oil sa grater para hindi manikit yung cheese natin. After that, i-prepare nyo lang yung sauce at yung pineapple tidbits. Ayan, ready na ang dough natin. I-transfer nyo lang yung dough sa isang flat surface at hatiin nyo sa dalawa. I-massage nyo lang kaunti yung dough, tapos i-stretch nyo hanggang sa makuha nyo yung thickness at size ng pizza na gusto nyo. After that, i-transfer nyo lang yung dough sa isang baking sheet at i-start nyo lang ilagay ang mga toppings. Maglagay lang kayo ng pizza sauce. And then, add generous amount of cheese. Siyempre, mas maraming cheese, mas masarap. Tapos, i-arrange nyo lang yung iba pang ingredients sa ibabaw. And lastly, season it with salt and then bake it in a preheated oven for 230 degrees Celsius for 15 minutes. So guys, eto na yung itsura niya after baking. You can put some Italian seasoning for additional flavor. Please give us a thumbs up if you enjoy this video. You can also comment down below if you want to request recipes that we can feature on our next vlog. Thank you so much for watching.
Don't forget to subscribe. Bye guys, till our next vlog.